Shrayata Indira Shasvadatrahi Daita Drishyatam Dikshutavakas Tvaidrita Savas Tvam Vichinvate Te dikam janmana praja Daita drishantam tasvadatrahi Daita drishyatam dikshutavakas Tvaidrita savas tvam vichinvate. Yate dikam janmana praja Ayata Indira Shasvadatrahi Daita Drishyatam Dikshutavaka Tvaidrita Savas Tvam Vichinvate Tikam janmana praja Jayata Indira Shasvadatrahi Daita Drishyatam Dikshutavakas Tvaidrita savas tvam vichinvate. Anybody else? Okay. Gopya Uchu. Gopya Uchu. The gopis said. Гопи сказали. Jayati is glorious. Славится. Te, your. Твоим. Adhikam, exceedingly. Очень. Janmana, by the birth. Рождением. Braja, the land of Braja. Земля Браджа. Shrayate is residing. Обитает. Indira, Lakshmi, the goddess of fortune. Лакшми, богиня удачи. Shasvat, perpetually. Вечно. Atra, here. Здесь. He, indeed. Несомненно. Daita, O beloved. О возлюбленный. Drishyatam, may you be seen. Да будешь ты видим. Dikshu, in all directions. Повсюду. Tavaka, your devotees. Твои преданные. Twai, for your sake. Ради тебя. Drita, sustained. Поддерживали.
asava, their life heirs, жизнь в теле. Tvam, for you, Ради тебя. Vichinvate, they are searching. Они ищут. The Gopis, translation, the Gopis said, O beloved, your birth in the land of Braja has made it exceedingly glorious. And thus Indira, the goddess of fortune, always resides here. It is only for your sake that we, your devoted servants, maintain our lives. We have been searching everywhere for you, so please show yourself to us. Перевод. Гопи сказали: О возлюбленный, О возлюбленный наш, родившись на земле Враджа, ты безгранично прославил ее, и потому Индира, богиня процветания, навеки поселилась здесь. Только ради тебя одного мы, твои верные служанки, поддерживаем жизнь в теле. В поисках тебя мы сбились с ног, и вижу себя нашему взору. Purport by the followers of Srila Prabhupada. Those who are familiar with the art of chanting Sanskrit verses will be able to appreciate the especially exquisite Sanskrit poetry of this chapter. Specifically, the poetic meter of the verses is extraordinarily beautiful, and also, for the most part, in each line, the first and seventh syllables begin with the same consonant, as do the second syllables of all four lines. Комментарий учеников в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Люди, сведущие в искусстве декламации санскритской поэзии, смогут по достоинству оценить изысканный, утонченный строй стихов этой главы. Ритм их удивительно красив, и практически во всех стихах 1 и 7 слоги каждой строчки начинаются с одинаковых согласных. То же самое правило распространяется на вторые слоги каждой из 4 строк. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this chapter of the Gopi Gita is very famous, and it's popularly recited by people here in India
many people know the verses and they recite together. И эта Гопи-гита, она очень известная, и многие люди в Индии, они знают ее и собираются вместе и декламируют. Some people even have the custom, they will recite every day. Некоторые люди даже привыкли к тому, что они повторяют ее каждый день. I know at our temple in Hong Kong, there's some Indian people who come there regularly, and every day they must recite Gopi-gita. Я вот знаю, что в Гонконге есть преданные, которые приходят в наш храм там, и каждый день они должны повторить Гопи-гиту. And we also find, we have some very nice devotees in our ISKCON movement. They can recite it very beautifully, and it's particularly during the month of Kartik, devotees like to recite this. И я знаю, что вот в Искон у нас преданные есть некоторые, которые очень красиво могут ее петь, особенно в месяц Картику ее любят повторять. Some people do recite every Ekadasi. Некоторые повторяют ее на каждой Экадаши. And so it's very well known. You can see in the Caitanya-charitamrita it's also mentioned. Ну, эта Гопи-гита, она очень известна, и в Чайтанья-чаритамрите она тоже упоминается. Maharaj Prataparudra was anxious to meet with Lord Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Chaitanya Mahaprabhu didn't want to meet a king because he considered a king to be a materialistic person. Махараджа Пратапарудра, он очень хотел встретиться с Господом Чайтаньей, но Господь Чайтанья, он не хотел встречаться с царями, считая, что они очень мирского склада ума люди. And even though Sarvabhauma Bhattacharya and Ramananda Roy both spoke highly of the devotion of the king, still Lord Chaitanya was concerned for his position as a sannyasi that he shouldn't mix with materialistic people like a king. И хотя Сарвабхаума Бхаттачарья и Рамананда Рай, они очень высоко отзывались о качествах преданности Махараджа Пратапарудры, все равно Господь Чайтанья, он хотел следовать строго саньяси и правилам, чтобы люди ничего потом не говорили про него. But with the help of Sarvabhauma Bhattacharya, it was arranged that the king got the opportunity to meet Chaitanya Mahaprabhu. Но с помощью Сарвабхаума Бхаттачарьи он так устроил, что все-таки у царя появилась возможность встретиться с Господом Чайтаньей. But it was done secretly. The king disguised himself. He put on the dress of an ordinary devotee. Но это было сделано очень секретно, и царь переоделся. Он надел одежду очень простого, обычного преданного. And it came during the Rath Yatra festival. They were pulling the chariot, and at a certain point, they stopped, and all the devotees went to take a rest in a garden nearby. И это случилось во время праздника Радха-ятры, когда они тащили колесницы. В какой-то момент колесницы остановились, и все пошли отдохнуть в сад. Lord Chaitanya had been dancing ecstatically, and all the other devotees, of course, they were all participating in the kirtan. And so when the chariot stopped, the devotees took the opportunity to go and lay down in the garden and take some rest. И Господь Чайтанья очень экстатично танцевал во время Радха-ятры. Естественно, все преданные тоже следовали за ним. И когда колесница остановилась, то все решили воспользоваться возможностью. Они пришли в прекрасный сад и легли там отдохнуть. So when Chaitanya Mahaprabhu lay down, at that time the king appeared, but dressed like an ordinary Vaishnava, and he began to massage Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда Господь Чайтанья лег в саду, то царь, переодетый в обычного преданного, пришел туда, и он стал массировать Господа. But as the king was giving Chaitanya Mahaprabhu a massage, he also recited Gopi-gita. И во время этого массажа, когда царь массировал Господа Чайтанью, он также начал повторять Гопи-гиту. And of course, Chaitanya Mahaprabhu was very familiar with the Gopi-gita, and he felt great pleasure in hearing the king recite.
И, естественно, Господь Чайтанья знал Гопи-гиту, и он почувствовал огромное блаженство, услышав, как царь ее повторяет. And Caitanya-charitamrita describes how the king was reciting, and they came to the 9th verse, the Tavakatamritam tapta jivanam kavibiritam kaumasapaham Shravana mangalam Śrīmad-Bhāgavatam bhuvi grinantite buridaj. And so when the king recited this verse, then Chaitanya Mahaprabhu's ecstasy, his bhava awakened, and he was calling out, "Oh, who are you? Who are you?" И когда Махарадж Пратапарудра повторял Гопи-гиту, когда он дошел до 9 стиха Тавакатхамритам Тапта Дживанам, и Господь Чайтанья, услышав его бхаву, она просто полностью пробудилась, и он стал восклицать: «О, кто ты, кто ты?» He said, "You have done so much for me." Он сказал: «Ты столько для меня сделал». Right? The verse goes, Buridajana. He said, "You are Burida. You are very glorious. You are very glorious." В этом стихе говорится: «Бурида, Джана, ты очень прославленный, ты очень прославленный». And Chaitanya Mahaprabhu embraced the king. И Чайтанья Махапрабху обнял царя. So this was the ecstasy Chaitanya Mahaprabhu felt just hearing the Gopi Gita. И вот в такой экстаз впал Чайтанья Махапрабху, когда он услышал Гопи-гиту. And so it's very, very special section of the Śrīmad-Bhāgavatam. These 5 chapters here in the 10th canto, all about Lord Krishna's pastimes in Vrindavan with the gopis. И это очень особенная часть Śrīmad-Bhāgavatam, эти 5 глав, описывающие развлечения Кришны с жителями Вриндавана, особенно с гопи. And the acharyas describe that these verses here in this chapter, 31st chapter, that these verses are like a group of lotus flowers. И ачарья описывает, что вот эти стихи в 31 главе это как собранные вместе цветы лотоса. And the beautiful melody of the verses, that is like the fragrance of the lotus flowers. А прекрасная мелодия этих стихов это как аромат этих цветов лотоса. And the verses themselves, they're like the honey. From the lotus there's the honey. And that honey from these verses, that is prema. И лотосы, они источают этот мед, и этот мед этих стихов это према. So hearing these verses, those people who are pure at heart, they can awaken love for Krishna. They can awaken the highest level of Krishna consciousness. И слушая эти стихи, те люди, у которых чистое сердце, у них пробудится любовь к Кришне, према. So many devotees sing. Indradyumna Swami also has a beautiful recording where he's singing this Gopi Gita. И многие преданные поют Гопи-гиту, даже Индрадюмна с вами есть запись замечательная этой песни Гопи-гиты. And devotees like Rasamrita Swami Maharaj, he also recites it very beautifully. И Расамрита Свами Махарадж, например, он тоже поет ее очень красиво. So devotees are encouraged to, that Mahaprabhu's devotees, they all recite verses. They like to recite verses. И преданные Махапрабху, они очень вдохновлены, им нравится повторять стихи. Sometimes people, when we teach Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, they think, oh, these verses, learn these verses. They don't appreciate it. Иногда, когда мы учим Бхакти-шастры, преподаем там Бхакти-вайбхаву, и нужно учить стихи, преданные некоторые говорят, надо учить эти стихи. But actually, this is the business of devotees. Но на самом деле это как раз-таки в этом и дело преданных, их задача. We take great pleasure in hearing and chanting these different verses. Потому что мы находим огромное удовлетворение, блаженство, повторяя и слушая эти стихи. And you can read in Caitanya-Bhāgavatam, it's described how the devotees would all chant when they would do things like Abhishek, they'd all be chanting.
И мы также читаем в Чайтанья-Бхагавате, там описывается, как преданные они всегда воспевали разные мантры, например, во время абхишеки. If you went to the Snanyatra at Rajpur recently, when they did Snanyatra, the Gurukula boys were there, they were all chanting beautiful verses. Как недавно у нас была Снана-ятра, и мальчики из Гурукула, они повторяли, пели очень красивые стихи. When we have the elephant procession, Gurukula boys also join, they are also there reciting the whole time, so many verses. И также, когда у нас процессия Радамадавы на слонах, то мальчики из Гурукулы там присутствуют и тоже повторяют замечательные стихи все время. So these verses of Gopi Gita, they are very, very special verses in Śrīmad-Bhāgavatam. И вот эти именно стихи Гопи-гиты, они очень особые из всего Шримад-Бхагаватам. So in this first verse, we're told how the gopis are, well, we have to understand first of all, previous chapter, the gopis were searching for Krishna everywhere. They could not find him. И вот здесь первый стих, на самом деле мы должны понять, что было до этого, что гопи, они долго-долго искали Кришну и не могли его найти. The gopis had given up everything. They sacrificed everything for Krishna. Гопи, они отказались от всего, они всем пожертвовали ради Кришны. They're young girls. Они молодые девушки. And they're living in Vrindavan, which is very conservative. 5,000 years ago, people were very conservative, and the young girls were very carefully controlled. И они жили во Вриндаване, это было очень консервативное место, и люди очень сильно заботились и смотрели за молодыми девушками. There's no question of young girls going to the forest with a young boy in the night. И, естественно, это вообще было просто невообразимо, чтобы молодая девушка уходила в лес ночью с молодым юношей. But Lord Krishna had played the flute and he called all the gopis to come. Но Кришна, он заиграл на флейте и позвал всех гопи прийти. And the gopis cannot resist when Krishna is calling them. They cannot refuse. И гопи, они просто не могли с собой ничего поделать, не могли сдержаться. Когда Кришна их позвал, они не могли отказаться. And of course, Lord Krishna's desire was to have rasa dance. И, естественно, желанием Кришны было провести танец раса. But at a certain point, Lord Krishna disappeared from the gopis. Но в какой-то момент Господь Кришна, он исчез от гопи. We could say the gopis were feeling a little proud of being with Krishna. Мы можем сказать, что гопи почувствовали себя немного гордыми от того, что они с Кришной. Krishna wants to increase their feeling, their affection for him. И Кришна, он захотел усилить их любовь, их привязанность к нему. So by disappearing from their presence, then the gopis became more attached to Krishna. И исчезнув из их вида, гопи почувствовали еще большую привязанность к нему. And they're looking everywhere for him. Они везде и повсюду стали его искать. In the previous chapter, we heard how the gopis are addressing the trees, and they're addressing the different creepers, they're addressing the animals. И в предыдущих главах мы слышали, как гопи обращались в поисках Кришны к деревьям, к лианам, к животным. Finally, they just thought, it's hopeless, we can't find Krishna anywhere. Но в конце концов они подумали, это все какая-то безысходность, мы нигде не можем найти Кришну. So they sat down on the banks of the Yamuna. И они тогда сели на берегу Ямуны. And they began to sing these songs. И они начали петь эту песню. And each of the gopis had their own song. И каждая гопи, она пела свой стих. Each verse is sung by a different gopi. Каждый стих пропела разная гопи. There are, I think it's 19 verses in this chapter. 19. Slokas. 19? Yeah, I think. Здесь 19 шлок. So each gopi singing different song. То есть каждая гопи спела по стиху. Each of the gopis has their individual feelings and emotional attachment for Krishna. У каждой гопи индивидуальные чувства и своя привязанность к Кришне. So in this first verse, the gopis describe that the land of Braja
has become glorious because Lord Krishna has appeared there. И в первом стихе Гопи говорит, что земля Враджа, она стала очень прославленной, потому что Кришна явился там. And the goddess of fortune resides there. И также богиня удачи живет там. So the goddess of fortune, she has come there to find Krishna. Богиня удачи пришла туда, чтобы найти Кришну. And she's also anxious to find Krishna, to be with Krishna. Она тоже очень стремится найти Кришну и быть с ним. So because the goddess of fortune has come to live in Braja, we can understand Braja is more opulent than even Vaikuntha. И так как богиня удачи пришла и стала жить во Врадже, мы считаем, что Врадж, он более богат, чем даже Вайкунтха. In Vaikuntha, everyone serves the goddess of fortune there. На Вайкунтхе все служат богине удачи. But the goddess of fortune comes to Braja to serve Krishna and to serve the people of Braja. Но богиня удачи, она спустилась в Вайкунтхе во Врадж, чтобы служить Кришне и жителям And Вриндавана. because the goddess of fortune's presence there in Braja, Braja is more opulent than even Vaikuntha. Из-за присутствия богини удачи во Врадже, Враджа стала даже более богатой, чем Вайкунтха. Usually we think of Vaikuntha, that is the place of Aishwarya, that is the place of opulence. Обычно мы думаем, что Вайкунтха — это место Айшварьи, место величайшего богатства. And Vrindavan, that is the place of Madhurya, the place of sweetness. А Вриндаван — это место Мадхурии, место, где чувствуется огромная сладость. But we should understand there is a special opulence also in Braja, which exceeds even the opulence of Vaikuntha. Но мы также должны понимать, что во Врадже тоже огромное богатство присутствует, которое превосходит даже богатство Вайкунтхи. And this is described also in Caitanya-charitamrita. There's a beautiful conversation takes place between Swarup Damodar and Srivas Pandit. Также это описывается в Чайтанья-чаритамрите, в беседе между Сварупой Дамодарой и Шривас Пандитом. Right, Swarup Damodar, he is the secretary of Caitanya Mahaprabhu, and it is said in Krishna Lila, he is the Gopi Lalita. И Сварупа Дамодар был секретарем Чайтаньи Махапрабху, и в Кришна-лиле он Гопи Лалита. And Srivas Pandit is Narada Muni. А Шривас Пандит, он Нарада Муни. So Narada Muni is a Vaikuntha man. He's a Vaikuntha man. А Нарада Муни, он житель Вайкунтхи. So in the Caitanya-charitamrita describes, they had the Hera Panchami festival. И в Чайтанья-чаритамрите описывается, что как-то они проводили праздник Хера The Панчами. Hera Panchami festival takes place in the middle, a few days after Lord Jagannath has gone to Gundicha, and then a few days later, like 3 or 4 days later, the goddess of fortune comes, and she wants to know why Lord Jagannath has not come back yet. И этот праздник Хера Панчами, он происходит через несколько дней после того, как Господь Джаганатх, он приходит в храм Гундича. И Лакшми собирается со всей своей свитой, идет туда, в храм Гундича, узнать, что такое, почему Господь Джаганатх не возвращается. So the goddess of fortune comes, all decorated, all the jewelry and bangles and necklaces and so many ornaments. She's the goddess of fortune and she shows real opulence. И богиня удачи, она отправляется туда, в храм Гундича, и когда она выходит, она надевает на себя все самые лучшие украшения, ожерелья, браслеты, и она таким образом показывает настоящее богатство, что она богиня удачи. And she's on her palanquin and she has many, many servants all carrying her palanquin and waiting on her. И ее несут на паланкине слуги, очень много слуг следует за ней.
And what happens is they go to the Gundicha and they arrest the servants of Jagannath. Что происходит? Они идут в храм Гундича, и они нападают на слуг Джаганнатха. Because the goddess of fortune's angry that Lord Jagannath's gone away, has been away several days, he should have come back. Why he didn't come back? И они ругают их, они говорят, богиня удачи уже гневается, что Джаганнат ушел и так долго не возвращается. Почему он не возвращается? So goddess of fortune had come to arrest them, bring back Lord Jagannath. И богиня удачи приказывает их арестовать всех и вернуть Господа Джаганнатха. So Srivas Pandit, in his mood of Narada Muni as a Vaikuntha Vasi, he's watching and he's saying, oh, look at the opulence of the goddess of fortune. How wonderful, so opulent. И Шривас Пандит, он смотрит на эту процессию с Лакшми, и он восклицает: о, посмотрите, какое богатство, как великолепно богиня процветания, какая удача. And Swarup Damodar is there, and he says to Srivas Pandit, oh Srivas, don't you see the opulence of Vrindavan? И там находится также Сварупа Дамодари, и он обращается к Шривасу и говорит: о, Шривас, ты разве не замечаешь богатство Вриндавана? Don't you know the opulence of Vrindavan is far greater than any of the opulence of Vaikuntha? Ты разве не знаешь, что богатство Вриндавана намного превосходит любое богатство Вайкунтхи? And Swarup Damodar goes on to describe how in Vrindavan every tree is a Kalpa-vriksha tree. И Сварупа Дамодара продолжает, он рассказывает, что во Вриндаване каждое дерево – это дерево Калпа-врикши. And all the cows are Kamadenu cows. Каждая корова – это корова Камадену. And all the dust of the dam is all Chintamani. И каждая пылинка во Вриндаване – это Чинтамани. So this is the opulence of Braja. Вот таково богатство Браджа. So often we don't appreciate the opulence of Braja. Очень часто мы не можем по достоинству оценить это богатство Браджа, It's confidential. потому что оно очень секретно. But those who are devotees, they can understand the pure opulence which is there. Но преданные, настоящие преданные, они могут оценить это богатство там. Because the goddess of fortune has come to reside there eternally. So she blesses that land of Braja. She brings all of her opulence. И так как богиня удачи пришла поселиться и жить во Брадже, то она принесла с собой все свое богатство. But the gopis are feeling that we are here and our life is meaningless, that we're here without Krishna. There's no purpose to our life. We might as well give up our life. Но гопи чувствуют, что мы вот здесь все находимся, но нет Кришны, и наша жизнь просто бесполезна. Мы уже готовы расстаться с нашими жизнями. So the gopis are describing their agony of separation from Krishna. И таким образом гопи описывают свою агонию в разлуке с Кришной. So it appears to ordinary understanding, we think, oh, the gopis are suffering. И с обычной точки зрения это выглядит так, что гопи как будто сильно страдают. But we should understand that when the devotees, when these great pure devotees, when they experience that pain, that when they appear to be in misery, when they appear to be suffering, this is actually the greatest ecstasy. Но мы должны понимать, что когда великие преданные страдают и выглядит, что они испытывают какие-то беспокойства и проходят через страдания, это на самом деле их величайший экстаз. And so Krishna had disappeared from the gopis to allow the gopis to taste the greatest ecstasy, that feeling of separation from him.
И Кришна исчез от гопи для того, чтобы они почувствовали это величайшее чувство разлуки с ним. And we see this often, we see this on other occasions with Krishna's pastimes, how Krishna separates himself from his devotees just to increase their attachment for him. И также мы видим в других случаях тоже так случалось, что Кришна исчезал от глаз своих преданных для того, чтобы увеличить их привязанность к нему. There's a nice example when Krishna fought the Kaliya serpent. Krishna allowed himself to be held in the coils of the Kaliya serpent for some time. Как, например, хорошая история со змеем Калии. Кришна позволил этому змею схватить себя и держать в своих кольцах какое-то время. Mother Yashoda and all the people of Vrindavan, they were almost on the point of death. They were feeling so much attached to Krishna. А мама Ишода и Нанда Махараджа, они просто уже практически расстались с жизнью, они чувствовали такую большую привязанность к Кришне. So it appears like they're in agony, like they're suffering some really incredible pain. И выглядело так, что они просто в агонии, что они испытывают огромную боль. But on the transcendental platform, they're experiencing the greatest ecstasy. Но на трансцендентном уровне они испытывали величайший экстаз. This is what we call Vipralamba Seva, service in separation. Это мы называем Випраламба Сева, служение в разлуке. So Caitanya Mahaprabhu and the Goswamis of Vrindavan, they all follow in the footsteps of the Gopis of Braja. They consider the Gopis of Braja to be the greatest devotees of Krishna. И Чайтанья Махапрабху и Госвами Вриндавана, они все следовали по стопам гопи, они считали гопи величайшими преданными Кришны. And they cultivate that mood of separation from Krishna. И они культивировали это настроение разлуки с Кришной. Caitanya Mahaprabhu was always saying, "Where is Krishna? Where is Krishna?" И Чайтанья Махапрабху, он все время восклицал: где Кришна? Где Кришна? And when Gadadhar said he's in the heart, Lord Chaitanya wanted to rip open his heart. И когда Гададхар сказал ему, что Кришна в твоем сердце, он сразу же даже захотел разорвать свою грудь. Caitanya Mahaprabhu lived in Jagannath Puri because there he could feel that separation from Krishna. Чайтанья Махапрабху жил в Пури, потому что оттуда он мог чувствовать разлуку с Кришной. The sea was like the same color of the Yamuna River, the dark blue color. Океан был тоже такого же темного синего цвета, как и Ямуна. And there were many gardens in Jagannath Puri which were resembling the gardens in Vrindavan. И в Пури было очень много прекрасных садов, которые напоминали ему сады Вриндавана. And there's also a hill there in the back of Jagannath Puri, and that hill is resembling Govardhan Hill. И там также был холм, который с краю Джаганнатха-Пури находился. Он напоминал ему холм Вриндавана, Говардхан. Caitanya Mahaprabhu was living in Jagannath Puri, but he was not thinking that somewhere different from Vrindavan. He was thinking this is Vrindavan. И когда Чайтанья Махапрабху жил в Пури, он не думал, что это отличное место от Вриндавана. Он думал, что он во Вриндаване. So he was always searching, where is Krishna? When is he coming? И он все время думал, ну где же Кришна, когда он придет? So in the same mood, the gopis are feeling that their life air in their bodies is useless because there's no point. If there's no Krishna, there's no purpose to their life. И также думали и чувствовали гопи, они думали, вообще нет смысла даже в нашем жизненном воздухе, в теле, потому что без Кришны нет жизни. So we are trying to taste some of the ecstasy which the gopis were feeling in their separation from Krishna. И сейчас мы пытаемся попробовать некоторый вкус того, что чувствовали гопи в разлуке с Кришной. And the more we hear, the more we will relish this feeling of
love for Krishna. И чем больше мы слушаем, тем больше мы будем чувствовать их чувство любви к Кришне. We know love of Krishna is here in our heart, but we have to awaken it. Мы знаем, что любовь к Кришне, она находится в сердце, но нам нужно ее пробудить. Caitanya-charitamrita says, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaye Shravanade Shuddha Chitte Korehe Udai. The love of Krishna is eternally established in the heart of all living entities. It is awakened by hearing. И Чайтанья-Махапрабху говорит, что любовь к Кришне вечно находится в сердцах живых существ, и она пробуждается благодаря слушанию. Of course, we should hear gradually. We should hear from the beginning. Естественно, нужно слушать сначала, We're постепенно. hearing the highest thing here. Сейчас здесь мы слушаем о самых возвышенных вещах. We're not able to fully appreciate. И мы не можем до конца этого оценить. Okay, are there any questions? Есть ли вопросы? Я буду переводить и повторять. Thank you for good minds and excellent class. My question is, the gopis are all very pure in the spiritual world, but why do you still have envy? Спасибо большое за удивительную лекцию. Гопи, они самые чистые, они из духовного мира. Почему же они чувствуют зависть? If they have envy, it is for the pleasure of Krishna, Если to даже increase Krishna's pleasure. они чувствуют зависть, то все это ради удовольствия Кришны, чтобы увеличить его наслаждение. Whatever the gopis do, it is all simply for the pleasure of Krishna. Все, что бы гопи не делали, это все всегда ради удовольствия Кришны. The gopis don't know anyone else but Krishna. Гопи никого не знают, кроме Кришны. They don't have any selfish desires. They're not thinking about their own sense gratification. У них нету собственнических чувственных желаний, они не думают о своем чувственном Their наслаждении. only purpose is to please Krishna. Их единственный смысл жизни – это удовлетворить Кришну. Just like in Shikshastikam, in the final verse of Shikshastikam, Последний стих Шикшаштаки об этом говорит. that said the final verse, this is the words of Srimati Radharani. Последний стих – это слова Шримати Радхарани. So she's saying to Krishna that if my being unhappy makes you happy, that is my happiness. И она говорит, если мое несчастье делает тебя счастливым, то тогда оно становится моим счастьем. Right? Could you ever tell somebody like that? Вы могли бы сказать кому-то другому вот так? Could you imagine? Можете ли представить такое? You say to my dear husband, if my being unhappy makes you happy, that is my happiness. Вот, например, своему мужу вы сказали бы так: о, мой дорогой, если мое страдание делает тебя счастливым, то оно становится моим наслаждением. Rather, you should make me happy. Вместо того, чтобы все время претензии предъявлять, я говорю, ты должен меня сделать счастливым, счастливой. But the gopis, headed by Srimati Radharani, their happiness is to make Krishna happy. Но гопи, которых возглавляет Шримати Радхарани, их счастье – это сделать счастливым Кришну. And whatever miseries, whatever sufferings they have to undergo, if it makes Krishna happy, that is their happiness.
И любые трудности, любые препятствия, страдания, которые они при этом приходят и испытывают, если это делает Кришну счастливым, тогда это их счастье. We do not know what is pure love. Мы не знаем, что такое чистая любовь. What we think of love in the material world is just simply lust. То, что мы думаем, подразумеваем под любовью в материальном мире, это просто вожделение. There's no real love in this world. В этом мире нет настоящей любви. Love is with Krishna in the spiritual world. Любовь возможна только с Кришной в духовном мире. We want to experience pure love, we have to go back to be with Krishna. Если мы хотим испытать настоящую любовь, мы должны вернуться и быть с Кришной. Yes, Prabhu? Any question? Отодвиньте стульчик, пожалуйста, я вас не вижу, и погромче говорите. Еще раз. Thank you very much for the class. Can you please explain how to absorb completely into the holy name? How to be absorbed completely in holy name? How to be absorbed completely in the holy name. Chant incessantly. Повторяйте непрерывно. Don't do anything else. Больше Just ничем chant не the holy name. занимайтесь и воспевайте святое имя. Take full shelter of the holy name. Примите полное прибежище в святом имени. Еще раз. So how to develop a qualification that we can be able to take full shelter of the holy name? Sri Caitanya Mahaprabhu was approached by two devotees and at Rath Yatra. They'd come for Rath Yatra, they'd come from their village and they went to meet Chaitanya Mahaprabhu. И однажды преданные, пришедшие на Радха-ятру из деревни поблизости здесь, они пришли к Господу Чайтанье и задали вопросы. So they asked Mahaprabhu similar question. Они задали ему подобный вопрос. They actually said, you know, we're materialistic people, we're in family life, how can we make advancement? Они спросили, мы такие материалистичные люди, семейные люди, как мы вообще можем прогрессировать в духовной жизни? So Mahaprabhu told them, you have to incessantly chant the holy name. И Махапрабху сказал им, вы должны непрерывно повторять эти имена. And you should serve Lord Krishna and the devotees of Krishna. И он сказал, что при этом вы должны служить Господу Кришне и преданным Кришне. By serving the devotees, then that is very powerful. И служа преданным, это произведет очень большой эффект. And so then, of course, they asked Mahaprabhu how to recognize who's a devotee. И тогда они спросили Махапрабху, а как узнать преданного? So Chaitanya Mahaprabhu, if a person even one time chants the holy name of the Lord, he should be understood to be a devotee. И Чайтанья Махапрабху ответил, что если кто-то хотя бы раз произнес святое имя, нужно считать его преданным. But there's quality in chanting the holy name. Но должно быть качественное повторение святого имени. We may say, oh, I'm chanting. Мы можем сказать, ну вот, я повторяю. But are we chanting the pure name? Or are we chanting Namabhas? Or are we chanting Namaparad? А как мы повторяем? Повторяем ли мы чистое святое имя? Или мы повторяем Намабас или Намаапарат? There's quality in chanting the holy name. Потому что есть различия в качестве воспевания святого But имени. even one time chanting the holy name, we should understand that person's a devotee. Но даже если кто-то произнес единожды святое имя, мы должны понимать, что он преданный. So somebody's beginning. Если кто-то начинает даже. The next year, the same devotees came back to see Chaitanya Mahaprabhu, and again they asked him how to recognize a Vaishnava. И на следующий год опять те же самые преданные пришли в Пури к Чайтанье Махапрабху и задали тот же вопрос, как же узнать Вайшнава? Mahaprabhu told them, that person who constantly chants the holy name, he is a Vaishnava.
И Махапрабху сказал, та личность, которая постоянно воспевает святые имена, он вайшнав. And then again the next year, they came again and asked, how to recognize a Vaishnava? И на третий год они снова пришли и снова задали вопрос, как же узнать вайшнава. And Lord Chaitanya looked at them and smiled. И Господь Чайтанья посмотрел на них, And he улыбнулся. said, that person, you simply see him, makes other people chant the holy name. He is a Vaishnava. Он сказал, что та личность, на которую вы смотрите, и это вдохновляет всех остальных, воспевать святое имя, просто видя его, это настоящий вайшнав. So Chaitanya Mahaprabhu was explaining, there is a Vaishnava, there is a Vaishnavatara, and there is Vaishnava Atama. There's in different levels of devotees. И Чайтанья Махапрабху объяснял, что есть разного уровня преданные, есть Вайшнава, Вайшнаватара, Вайшнава Уттама. Right? So we have to understand that devotee, somebody's just began to chant the holy name. И поэтому мы должны понимать, что есть разные преданные. Кто-то начал только повторять свое имя. Somebody else chanting regularly the holy name. Кто-то уже регулярно повторяет свое имя. And somebody else, he sees everybody as a devotee of Krishna. He sees everyone engaged in Krishna's service. А кто-то уже видит, что все преданные Кришны и все заняты служением Кришне. So different levels of devotees. Есть разные уровни преданных. Yes? Uh-huh. Гопи вместе были на берег разлук, что более глубоко ощутить разлуки с Кришной, когда вместе и когда соединились. Thank you for your class. Gopi, they were together on a Gopi, they come together on a bank of separation. And what is make the feeling of separation more strong? When we are together or when somebody is alone? When it creates more feeling of separation if we are together or if somebody is alone? Well, it depends on the association. Это зависит от общения. Some association may help you to cultivate more the mood of separation from Krishna. Какое-то общение может вам помочь погрузиться в это настроение разлуки с Кришной. Chaitanya Mahaprabhu used to associate with Ramananda Rai and Swarup Damodar because they very much facilitated his mood of separation from Krishna. Чайтанья Махапрабху, он всегда общался с Сварупой Дамодарой, Рамананда Раем, потому что они очень сильно поддерживали и помогали ему в его настроении разлуки с Кришной. So you have to get the right association. Поэтому вам нужно найти правильное общение. But association is good. If you get the right association, very good to cultivate that mood. Но общение – это очень правильная, очень полезная вещь. Если вам получится найти правильное общение, это будет очень здорово. Madhavendra Puri was leaving his body and he was cultivating the mood of separation from Krishna. Мадхавендра Пури, когда оставлял тело, он пытался пробудить в себе это настроение разлуки с Кришной. And then he had a disciple called Ramachandra Puri. У него был ученик Рамачандра Пури. And he came there and he instructed him. He said, why you're feeling separation from Krishna, you should feel the bliss of Brahman. И он стал ему говорить, почему вы чувствуете эту разлуку с Кришной? Вы должны просто чувствовать блаженство Брахмана. So Madhavendra Puri told him, get out of here. If I have to see your face at the time of death, I will never achieve my desired destination. И Мадхавендра Пури сказал ему, убирайся отсюда. Если я тебя увижу в момент своей смерти, я никогда не обрету цель своей жизни. So there's different kinds of association. Поэтому есть разное общение. Question online. Rajendra Prabhu, thank you, Maharaj. Gopi Gita, I'll read the Chinese version. Gopi Gita 是在特立情感中的表达，就与 Radharani Krishna 的特立情感没有精微区别化，与 Mahaprabhu 展示的特立情感没有区别化。Gopi Gita is kind of an expression in the mood of separation. Is there any subtle difference between this kind of mood of separation and the
Is there any difference between this kind of mood and Mahaprabhu's mood in this separation from Krishna? There's no difference. Difference in Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu, the gopis, they all had that mood of separation from Krishna. у Шримати Радхарани, у Гопи, у них всех было это настроение разлуки с Кришной, и нет разницы между их настроением и настроением Чайтаньи Махапрабху. There's no difference. Нет разницы. Mahaprabhu was following the example of the gopis. Прабху следовал их примеру Гопи. He took the mood of Srimati Radharani. Он принял это настроение Шримати Радхарани. Right? We say Radha Bhava Jyoti Subalitam. In the Caitanya-charitamrita is described how Chaitanya Mahaprabhu appears in that mode of Srimati Radharani just to experience that separation. И Шримати Радхарани, Господь Чайтанья, принял ее настроение, чтобы просто испытать вот эту вот разлуку. Question from Bhakti: Guru Maharaj 的莲花指无忧无呢这种情感是通过萨的规范修习获得，还是可以按照自己的心意去冥想，以哪一种情感更支持呢？感谢 Guru Maharaj. Obeisances to the lotus feet of Guru Maharaj. I want to know how can we obtain such mood of the gopis by sadhana bhakti, by this regulation, this practice, or we can use our mind to meditate. Which kind of mood we can serve Krishna? Can you say by parts? How can we get this gopis mood? By sadhana bhakti or by our own meditation? Как мы можем приобрести тоже настроение гопи с помощью садханы бхакти или с помощью медитации какой-то? Well, from sadhana bhakti, you have to come to raganuga bhakti to develop the mood of the gopis. Но чтобы дойти с помощью садхана бхакти, мы должны дойти до рагануга бхакти, чтобы испытать эти чувства you гопи. want to develop the mood of the residents of Vrindavan. Чтобы быть способными развить эти чувства жителей Вриндавана. And so you have to be qualified for that. Нужно быть очень квалифицированным для First, этого. you have to do sadhana bhakti. Сначала нужно заниматься You садханой have to бхакти, follow all the rules and regulations. следовать всем правилам, предписаниям. You have to purify your consciousness Нужно очистить свое сознание by hearing and chanting благодаря слушанию и воспеванию and serving. и служению. And you can find out a resident of Vrindavan and serve them. Нужно найти жителей Вриндавана и служить им. If you find out some advanced devotee, then go and serve them. Если вы найдете, увидите какого-то продвинутого преданного, And they идите и служите ему. can give you that bhava, they can give you that mood. И они могут наделить вас этой бхавой, этим настроением. If we're feeling pain of separation with Dham, with deities in the Dham, is it some reflection of these feelings of separation? Vipralamba. If we're feeling separation from Dham From the Dham, or with deities in the Dham, is it some also reflection of this Vipralamba? Если мы чувствуем разлуку с Дхамой, божествами в Дхаме, это отражение Випраламбы? well, if you're living in the Dham, you can feel separation from Krishna. Если вы живете в Дхаме и вы чувствуете разлуку с Кришной, Where is Krishna? и вы все время думаете, где тут Кришна? So generally it's said, you want to cultivate that mood, you should go and live in the Dham. Обычно говорится, что если вы хотите культивировать такое настроение, вы должны приехать и жить в Дхаме. And if you cannot go physically and live in the Dham, then mentally you have to live in the Dham. И если вы не можете себе позволить приехать в Дхаму физически, тогда ментально нужно поселиться в Дхаме. And live in that way, then you have to chant, you have to
constantly hear and chant the glories of Krishna. И живя так, это значит, нужно все время организовать свое время, чтобы постоянно слушать и воспевать о Кришне. And this way cultivate that mood of the gopis, the feeling of separation. И таким образом мы будем культивировать это настроение гопи, когда они чувствовали разлуку с Кришной. It's described in the Goswami Astakam. Об этом говорится в Госвами Аштакам. You read the Goswami Astakam and Prabhupada the Goswami Astakam describes the activities of the Goswamis, how they lived in Vrindavan. Вот вы почитайте Госвами Аштаку, там описывается их деятельность, их жизнь, когда они жили. They were running around Vrindavan saying, "Where are you now, O son of Nanda Maharaj?" Они просто бегали по всему Вриндавану и искали, где ты сейчас, о сын Нанды Are Махараджа? you on the banks of the Yamuna or are you by Govardhan Hill? Где ты? Может быть, ты на берегу Ямуны или около холма Гавардана? This was the mood of the Goswamis. Вот такое было настроение у And Госвами. this is the same mood of the gopis. И это то же самое настроение гопи. Hare Krishna. Харе Кришна. And what is the also role of manjaris? What is their mood? And Manjaris? Well, the Manjaris are young girls who assist in the very intimate pastime of Radha and Krishna. Because they're young girls, they haven't reached puberty yet. So they're not they don't feel any difference when they see Radha and Krishna together. They don't feel anything. And so, и манджари, я спросила, какова их роль. Они молодые, еще совсем маленькие девочки, и они служат в самых сокровенных играх Радхи и Кришны. И когда они присутствуют при каких-то очень сокровенных играх Рады Кришны, так как они не достигли еще половой зрелости, они не чувствуют никакого возбуждения, ничего такого. if the woman has already reached puberty, and then she sees another man with a woman, they may feel, И потому что если женщина уже достигла полового созревания, если она видит какие-то любовные, так сказать, занятия мужчины и женщины, она тоже может почувствовать некоторое вожделение. But the young manjaris, young girls, they don't feel anything, so they can be with Radha and Krishna. Но вот эти юные девочки, манджари, они еще пока этого ничего не чувствуют, поэтому они могут присутствовать вместе с Радой и Кришной. Okay. И когда же мы можем развить такую преданность? Просто если мы будем воспевать, и мы сможем получить такую преданность постепенно, или только у гопи они способны иметь такую преданность? No, you can also cultivate the mood of the gopis. Нет, вы тоже можете культивировать такое настроение гопи. You have to follow the example. Можете следовать их You примеру. have to hear and chant. Нужно слушать и воспевать. We don't know who's a gopi. Мы не знаем, кто гопи. You may be a cowherd boy, you may not be a gopi. Может быть, вы пастушок, вы, может, и не гопи. It depends on what particular, but generally the followers of Mahaprabhu, they all cultivate the mood of following the gopis. Но обычно последователи Махапрабху, они культивируют это настроение служения гопи.
difference between these two kinds of attachment? Э, Attachment to wife, wife's attachment to husband, and this is spiritual attachment. Difference. Сейчас я что-то воспроизведу. Почему так происходит в материальном мире? Вроде бы муж может быть очень сильно привязан к жене, но когда она вдруг умирает, он очень быстро находит себе вторую жену, женится, и куда же девается эта привязанность? Okay, we'll just leave it at that. It's, this kind of question, it's not really... И если там женщина это привязана к мужчине, она его ждет и становится как каменная. Но Махарадж говорит, это не какие-то несоответствующие вопросы. Tell her, I will think about it. Скажи, я подумаю над ответом. Very complicated question. Такой сложный вопрос, запутанный. Okay, Śrīmad-Bhāgavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Бхакти Винаса, Бхакти